This conference will now be recorded. Yeah, hi all, good morning. Today we had a discussion about bookmark or document map or bookmark report. Okay, not on document map or bookmark report. It is used. It is used to navigate. It is used to navigate the data. Navigate the data based on user selected value. Based on user selected value navigated the data based on user selected value. Okay, next point. It is used to save the current state of a page. It is used to save the current state of a page for easy to for easy to identify or read the data. For easy to identify or read the data. For easy to identify or read the data. Okay, now done. Steps to create document map. Steps to create document map. Observe the same. You can create a first up node. Create data source and data sets. I will show you the data set. You can note. Right click. Now we can see, right, how to create a report, how to create a data source, and now we can see what is the data set for this report. Just you can go to Control Alt D, we can get a report data, and you can go to the data set, and you can see the data set. You can see the data set, and observe the query here. Select star from VW underscore product sales dot star from VW underscore product sales. What is mean by this? This is the view or table. View or table. View. What is mean by view? Store the query. ఇంకా what is mean by view? Normal view అంటే ఏంటి? It's a static or dynamic? Dynamic. View can be stored? No. Virtualization. It's nothing but a virtualization. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Simple అండి. View is nothing but a mirror. మీరు వెళ్ళి ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ నుంచి ఏమొస్తుంది? Our image reflected. If we can step down, that's empty. Like opposite లో ఉన్నది. The same here. మనకేంటంటే మెయిన్ మనం రాసిన క్వరీ ప్రొసీజర్ లో కాకుండా, ఫంక్షన్స్ లో కాకుండా, రికార్డ్స్ లో కాకుండా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ I want to save my query. I want to save my query without result. Without result. Using views. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే బెటర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్. మన దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది. టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. 10 కాలమ్స్ లో నేను ఎవ్రీ యూజర్ కి ఓన్లీ 5 కాలమ్స్ డేటానే విజిబిలిటీ ఇవ్వాలి. రిమైనింగ్ 5 కాలమ్స్ ఇట్స్ మోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. I don't want to give a permissions to the table to access those 10 columns, but I want to give a permissions to the end user to read 5 columns data. On top of that, I can write a select query with the required columns. On top of that query, I can write view, create view, view name. The same here.
We can store the query inside a database under the view folder, and that folder can be able to access all the persons, and even we can hide the code by using ఏ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి హైడ్ చేయొచ్చు మనం రాసిన కోడ్ ని. నిజం కోడ్ ని ఎలా హైడ్ చేయొచ్చు? సెలక్షన్ బార్. ఈ క్లాస్ ఏంటి? నేను చెప్పిన ఆన్సర్ ఏ క్లాస్ లేదు, అది పవర్ బిఐ. ఓకే, ఎలా హైడ్ చేయొచ్చు కోడ్ రవి? ఏ ప్రసాద్ చెప్తున్నవి విత్ ఎన్క్రిప్షన్. విత్ ఎన్క్రిప్షన్ చెప్తున్నాం కదా, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? యూ కెన్ హైడ్ ద క్వరీ వాట్ వీ హ్యావ్ రిటన్, రైట్? సేమ్ క్లియర్ అండి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఇది ఎక్కడ ఉంది? మనకి అడ్వెంచర్ బాక్స్ లో ఉంది. అడ్వెంచర్ బాక్స్ డేటా, and then click on OK. And now we can see, just you can go to preview the report. Instead of preview, what is this report? You can see ఇదేంటి విజువల్ ఏంటి? మ్యాట్రిక్స్ ఆ టేబుల్? క్లియర్, టేబుల్ విత్ గ్రూపింగ్. యూ కెన్ సీ రో గ్రూప్స్. క్లియర్, అబ్జర్వ్ చేయండి. టేబుల్ రిపోర్ట్ ని మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం కావాలంటే రో గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనం కావాలంటే కాలమ్ గ్రూప్స్ చేసుకోవచ్చు. And you can see, just right click on country and go to properties, text box properties. Clear, and you can go to what text box, and you can see group properties. Okay, country group properties, go to advanced, go to advanced, and here we can see document map. Document map, just we can see which column you want to be act as a document map. It's nothing but a bookmark. Country column, right? Just a table create chesi manam a particular row group properties kelli advanced option, and we can choose the which column you want to be act as a document map. Then preview the report. You can see manaku antaku mundu enti parameter istene particular country data ఉంటుంది, right? Only a particular country ki open అయ్యింది, but ఇక్కడ ఏంటి total data visible అవ్వాలి. టోటల్ డేటా విజిబుల్ అవ్వాలి, బట్ నేను ఏ కంట్రీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తా ఆ కంట్రీ నేమ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి. ఓకే, పారామీటర్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? పారామీటర్ అయితేనేమో యూజర్ కెన్ పాస్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ, యూజర్ కెన్ పాస్ ఆర్ సెలెక్ట్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ, అండ్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ డేటా ఇంటూ ద రిపోర్ట్. మనం ఏ వాల్యూ ఇస్తామో ఆ వాల్యూకి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది. బట్ డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ ఏంటి? మనం డేటా మొత్తాన్ని లోడ్ చేస్తాం, బట్ నేను పర్టికులర్ లొకేషన్ ని ఇమీడియట్ గా చూడాలి, పర్టికులర్ కంట్రీ డేటా ఇమీడియట్ గా చూడాలనుకో, instead of bookmark we can go with what? Document map. And you can see here it's getting data source, adventure works. So there is no adventure works database, right? So ఇక్కడ మనకి adventure works లేదు కదా, shared data source. So ఇక్కడ మనం ఏంటి ఇప్పుడు embedded తీసుకో, embedded, and go to your data edit, and next embedded data source. Okay, dot, and you can choose your database name, adventure works 2000. Then click on OK, and click on OK. Now you can see, and then preview. Invalid object name VW product sales. So can we write a query on this? A view లేదు, so first we can write a data set query for the same. Here we can write a query instead of going through all. Just you can go to add data set. Okay, observe చేయండి query ఎలా రాద్దాం. Data set, and you can go to data set name as details.
Okay, just to details and channel and use embedded data set, and you can see we can go to data source and we can go to query design. అక్కడ అనుకో మళ్ళీ మొత్తం టైప్ చేయాలి. Instead of that we can use the tables and you can see what are the tables required to display the data. మనకు మొత్తం 4 tables or 5 tables కావాల్సి వస్తుంది. So we can see how we can join. Click on add tables. Product category, product, product table and product subcategory and sales order detail, sales order header and sales territory. Okay, add. How many tables we have selected? 6 tables. Okay, now we can close. See, now first we can display production dot product category name. Just you can define as category name comma. Okay, and then next product subcategory name. Okay. Product category name, then product subcategory name. Okay, next category name, product name, p name as p name, as pc name, product category name, subcategory name, product name. Then ఇంకేం కావాలి చూడండి, 3 వచ్చినాయి కదా, product category, product subcategory, product name, and then sales tax and country. So here we can see sales territory id. Can you imagine sales territory name, what is meant by name, sales territory name, or you can go to here sales order header, sales order detail. So you can go to sales order detail, product id we have here line total. Line total is nothing but sales amount. Okay, sales amount. So just you can click on okay. Okay, click on, or we can preview the data. మనకి కంట్రీ అంటే టెరిటరీ నేమ్ వస్తుందండి. యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెరిటరీ నేమ్. టెరిటరీ నేమ్ ఉంది సౌత్ ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్, రైట్. Okay, so just you can see. So we can use top 1000. So just you can top 1000. Okay, then click on clear, then click on okay. Name of the detail item, name of detail or details. Clear. Now we can see, you can remove this. Just you can display table report, insert table. So first go to product details, products name, product name, product subcategory name,
PC name, British subcategory name, product name, total. Now you can see. So I want to set it as a group on this part, and you can see I want to create a group. Just you can click on add group. See parent group or child group. I want to add a child group or adjacent before or adjacent after. You can create a groups like matrix report, or else just you can right click here, right click and insert add group as a parent group. Just you can add a parent group, means group by name, territory name. Just click on OK, and you can see. Just you can remove this part. Let's add as a column group, right? Not column group. It should be row group. Okay. Just you can click on here. Add group, parent group, row group, parent group. Click on here, and just you can display name, and then okay. See, ఇప్పుడు ఏది గ్రూప్ అనేది మనకు తెలియాలి. ఇక్కడ చూడండి నేమ్ వచ్చింది. Just you can highlight it here. Can we get grouping, right? And highlight here. Just you can go to here and you can delete columns, and you can see clear. మళ్ళీ ఇది చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, నేమ్ వచ్చింది. నేమ్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ నేమ్ గ్రూప్ గా ఉండాలి. జస్ట్ యూ కెన్ హైలైట్ దిస్ అండ్ గో టు యాడ్ గ్రూప్ అండ్ రో గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్. దీన్ని మళ్ళీ పేరెంట్ చేయాలి. దేనికి? ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్, ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్ అవ్వాలి. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో జస్ట్ యూ కెన్ గో టు నేమ్ అండ్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ and then go to advanced, and మన డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ ఏంటి? నేమే కదా, టెరిటరీ నేమ్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నా యూ కెన్ ప్రివ్యూ ద డేటా అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వ్యూ ప్రొడక్ట్ సేల్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇది డిలీట్ చేద్దాం. నా ప్రివ్యూ ద డేటా. మనం యూజ్ చేయకపోయినా కానీ డేటా సెట్ ఎర్రర్ ఉంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తాం. ఓకే, now we can see how many bookmarks we have. I want to see the Germany data, and you can see Germany data. If I want to see the Canada, just you can click on Canada. Instead of passing parameter, we can go with document map. Clear? So after creating a report, with row groups, how many options we have to choose? Only one option. ఒకటి రో గ్రూప్ ఉండాలి, సెకండ్ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఏ రిపోర్ట్ విత్ రో గ్రూప్, after creating a report with row group, go to row group properties, okay. Click on advanced tab, okay. Click on advanced tab and choose document map as name, document map as name. Clear? Click on OK. క్లియర్? మీరు ఇప్పుడు చేసిన అన్ని రిపోర్ట్స్ కి చేసుకోవచ్చు ఇలా. ఓకే, ఫస్ట్ ఏదో ఒక కాలమ్ ని మనం బుక్ మార్క్ చేసుకుంటే ఆ కాలమ్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కాలమ్ ఉన్న డేటా దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఎనీవన్ మనకి పవర్ బిఐ అయితేనేమో కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటాం. గుర్తుందా? కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఇట్స్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఐదర్ మ్యాట్రిక్స్ రిపోర్ట్ ఆర్ టేబుల్ రిపోర్ట్. ఇక్కడ కూడా ఏమంటామంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టూల్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ టూల్ బాక్స్ లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి డేటా బార్, స్పార్క్ లైన్ అండ్ ఇండికేటర్స్ చూసి ఉంటాం కదా మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఇండికేటర్స్ కదా, ద సేమ్ సిగ్నల్స్ వీ కెన్ అప్లై ఇన్ టు అవర్ రిపోర్ట్ పార్ట్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం డైరెక్ట్ గా రిపోర్ట్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్సెల్ ఫైల్. ఓకే,
with 5 records తీసుకోండి sample గా example observe చేయండి. And I have a product name, okay, product name and sales amount, just 2 columns I have, okay. Product name A, B, A, or else A, B, C, D, okay. And sales amount 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000, okay. సో నాకేంటంటే ఇప్పుడు డేటా ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను అనుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది డేటా. 2 కాలమ్స్ కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ 4 రికార్డ్స్ కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. డేటాని ఎలానే టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాను అనుకోండి, డిడ్ యూ అనలైజ్ ఈజీలీ, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్? నో రైట్. అదే బిలో 3000 ఉన్నవి మొత్తం, బిలో 3 ఆర్ బిలో 3 ఉన్నవి మొత్తం ఎల్లో కలర్ డిస్ప్లే కావాలన్నా అనుకో, బిలో 3 ఆర్ 3 ఎల్లో కావాలి. ఏవైతే అబోవ్ 3 ఉన్నాయో గ్రీన్ కలర్ ఐకాన్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్సర్ట్ షేప్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఇక్కడ షేప్స్ అప్ యారో డౌన్ యారో, అప్ యారో డౌన్ యారో చూడండి, రైట్, అప్ యారో. ఇలా యారోస్ డిస్ప్లే చేశాను అనుకోండి, ఇలా యారోస్ డిస్ప్లే చేస్తే వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై దట్, హైలో ఉన్నట్టే కదా. అదే డెవలప్ చూపిస్తే మీకు ఇండికేటర్స్ ద్వారా మీకు ఈజీ టు అనలైజ్ ద డేటా. అవే ఇండికేటర్స్ ని మనం మన రిపోర్ట్లు పబ్లిష్ చేయాలనుకోండి, రిపోర్ట్లు యూటిలైజ్ చేయాలి. రిపోర్ట్లో అయితే మనం డేటా చూడగానే అర్థమైపోతుంది, ఓకే ఈ మంత్ హైలో ఉంది, నెక్స్ట్ మంత్ మేబీ ప్రీవియస్ మంత్ లోలో ఉంది. వీ కెన్ ఈజీ టు అనలైజ్ ద డేటా. ఫర్ దట్ వీ కెన్ యూస్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్, బార్స్, స్పార్క్ లైన్ అండ్ ఇండికేటర్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి డేటాని ఈజీ టు అనలైజ్, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ గ్రాఫికల్లీకి ఉపయోగపడుతుంది. సో today on how to like using data bus, spark lines and indicators, using data bus, spark line and indicators in SSRS reports, in report separate data bus, spark line and indicators, okay. Now done. మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది డేటా బాస్, స్పార్క్ ఇండికేటర్స్, ఓకే. స్పార్క్ లైన్స్ రేర్ కేసెస్, ఓకే. నోట్ డౌన్ these these visuals, these visuals these visuals used to these visuals used to used to used to analyze the data, used to analyze the data, used to analyze the data effectively, used to analyze the data effectively, okay. Next point, all these visuals we used inside, all these visuals we used inside table or matrix reports, 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 okay. Next, note down, note down. See, simple example you can see, we have a document map bookmark report, right? Name, product name, subcategory name, product name, and I have a like another field, line total, okay. సో ఈ లైన్ టోటల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డేటా అబ్జర్వ్ చేయండి,
then we can go through the logical part. ఇవన్నీ మనకేంటి డెసిమల్స్ లో చూపిస్తున్నాయి కదా, సో we can convert it into integer first. How we can get? Right click and go to expressions, and you can use which option? Format or directly integer. Format is either a date part, so we can directly use int convert to integer, c integer. So instead of that, go to common functions and you can use conversion functions. You can see c int, clear, c int. So you can use c, clear, c int. Just click on OK and then preview the report. Preview the report. Clear. Now you can see 3435. Right below 1000 down arrow రావాలి, below 1000 down arrow రావాలి, లేదా below 1000 ఉంటేనేమో observe చేయండి. Just you can click on here, okay, and just you can add one more column, insert column, right, okay, and here inside that column you can place indicators. Observe indicator, just a column లో place చేయండి, okay, and which indicators you want to display, like first arrow marks, just you can use, or maybe flags, or maybe signal lights. So just we can go with the arrow marks. Click on OK. Clear. And now just you can highlight this, okay, and go to observe indicators property set, nothing to be selected, right? Just you can select a property. Observe here. So just you can select the indicator properties. See. Indicator properties, and here you can see indicator 1 tooltip and values and status. You can observe here. So what is your value? Line total. So you can choose the sum of line total, and here we can see percentage or number, right? Sum ante number kada, number. And now we can see up arrow, down arrow. Don't want to do this part, just you can highlight this and you can delete if not required, and highlight and red color. What is your start value? 0 and up to 1000, okay, and then 1000, 1001 to 1 lakh and 50,000 and okay, then click on OK. Clear. And next you can see if you want to increase the properties, indicator properties, and you can see general, you can see width, height, okay. Now you can see click on OK. Just we can provide the name, status and coverage, and just you can preview the report. You can see below 1000 ఉంటేనేమో down arrow red color లో రావాలి, and above 1000 ఉంటే green color రావాలి, and you can see you can easy to ఇక్కడ రెడ్ కలర్ చూడగానే మనకి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది కదా, you can easy to analyze the data, right? Okay. And instead of that, go to southeast. You can see southeast lo చూడండి, click, and you can go to France, click, okay, clear. ఇలా మనం డేటా బార్స్ కానివ్వండి, స్పార్క్లైన్ కానివ్వండి, ఇండికేటర్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు, ఓన్లీ టేబుల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. క్లిక్. లేదు నాకు స్మైలీ సింబల్, సాడ్ సింబల్ కావాలనుకోండి, జస్ట్ రైట్ క్లిక్ and go to indicator properties, and you can go to values and actions, and you can change the, like you can see it's a sad symbol, right? Sad symbol and then smiley symbol. Click on అదే పవర్ బిలో మనకు రావాలనుకోండి ఇలా, we have to store the images and we can call that images into power bi desktop, and then we can, but ఇక్కడ by default options ఉంటాయి, okay, clear. డాష్ బోర్డ్స్ అనేది మొత్తం ఇక్కడే చేస్తుంది, మొత్తం ఇక్కడే చేస్తుంది. పవర్ బి లాగా ఒక్కొక్క విజువల్ తీసుకొచ్చి ఒక్క పేజీలో పెట్టాను, బట్
యూ కెన్ డిజైన్. ఇప్పుడు మీకు ఇలా వచ్చింది కదా, దీన్ని ఇలా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు కాలమ్స్. ఈ కాలమ్స్ ని మనం ఇలా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హార్జాంటల్ గా ఉన్నది వర్టికల్ గా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. అంటే 360 డిగ్రీస్ వ్యూలో రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అక్కడ అలా ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది మీకు. ఇప్పుడు ఇంకొక రిపోర్ట్ కి ఏదైనా కావాలనుకుంటున్నారు, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ నుంచి రావాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫరెంట్ డేటాబేస్ నుంచి రావాలి, డిఫరెంట్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటాని ఒక పై చార్ట్ గా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి. పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా? వన్ రిపోర్ట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్, రైట్? మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్, మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్. మీకు ఏ డేటాబేస్ నుంచి కావాలి అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా డిజైన్ చేసేసుకోవచ్చు. బట్ పవర్ బిఐ ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, సో అందుకని ఏంటంటే మనం అక్కడ మల్టిపుల్ పేజెస్ తీసుకొని ఈచ్ పేజెస్ కి సపరేట్ విజువల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ డిస్ప్లే యాజ్ ఏ ఫైనల్ డాష్ బోర్డ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. బట్ ఇయర్ నువ్వు ఏదైనా తీసుకెళ్తావు, ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఏ డాష్ పవర్ బిఐ అని ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు పవర్ బిఐ డెస్క్ టాప్ లో చేసే కన్నా ఇక్కడ మనకి రేపు క్లాస్ లో ఉంటుంది రిపోర్ట్ బిల్డర్ అని ఉంటుంది. ఈ రిపోర్ట్ బిల్డర్ ని పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ అంటారు, ఎస్ఎస్ఆర్ పవర్ బిఐ. దాని నుంచి రిపోర్ట్ డిజైన్ చేసి, అంటే ఇదే టూల్ ఉంటుంది, ఇదే టూల్ నుంచి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి యూ కెన్ పబ్లిష్ టు పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ లాగానే యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఆన్ పిక్సెల్ ఫార్మాట్. పవర్ బిఐ పిక్సెల్ ఫార్మాట్ కాదు. ఒక 10 కాలమ్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 10 కాలమ్స్ తీసుకున్నా నీకు ఫిట్ అవుతుంది. బట్ పవర్ బిఐ లో 10 కాలమ్స్ తీసుకుంటే ఇట్స్ గెటింగ్ వెరీ లెస్ ఫాంట్ సైజ్. ఇది ఫాంట్ సైజ్ అండ్ విజువలైజేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా మోర్ ఫీచర్స్ కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ అడ్వాన్స్ ఫార్మాట్. బట్ పిక్సెల్ ఫార్మాట్ ఈస్ నాట్ బెటర్ దాన్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్. ఓకే, మీకు రిపోర్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అంటే ఆ పిక్సెల్ ఫార్మాట్ కనుక మీరు కరెక్ట్గా ఎలిట్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది రిపోర్ట్. అంటే ఈ రిపోర్ట్ మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు మన ఇన్వాయిస్ గురించి చెప్పారు, ఇన్వాయిస్ మార్కెట్ ఇన్వాయిస్, అలా మనం ఓన్గా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కార్డ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ చూసారనుకో, ఐడియా ఉందా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్? మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు ఏదో పట్టుకొని వెళ్తారు కదా, సో అదేంటంటే స్ట్రక్చర్స్, మీరు స్ట్రక్చర్స్ డిజైన్ చేస్తారు. మీరు స్ట్రక్చర్స్ డిజైన్ చేసి దాని మీద వాల్యూస్ రాస్తూ ఉంటారు. అలా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే చేస్తారు. ఆ స్ట్రక్చర్ ని బ్యాక్ ఎండ్ ఇమేజ్ గా పంపిస్తారు. ఆ ఇమేజ్ మీద మనకి ఏ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ పుట్టి అవ్వాలనేది టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకొని టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టి టెక్స్ట్ బాక్స్ లోపల ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తారు. ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఆ వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే. ద సేమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మెడికల్ రిపోర్టింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ మీద వాల్యూస్ డిస్ప్లే కావాలి. ఇట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్ టు డిస్ప్లే. ఆ ఇమేజెస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తుంటే విజువో అనే టూల్ ఉంటుంది, విజువల్ డయాగ్రామ్ టూల్ ఉంది. మీరు ఏ ఇమేజ్ అయినా దాంట్లో డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఏ ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ మనం జేపీజీ ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేస్తాం. క్లియర్? సేవ్ చేసిన తర్వాత జేపీజీ ఫైల్ వస్తుంది, ఆ ఫైల్ ని దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటాం. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఫైల్ తీసుకున్నారు, అలా ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కరెక్ట్ ఫిట్ అయ్యేటట్టు అండ్ దెన్ యూ కెన్ డిస్ప్లే ద వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి? టేబుల్ రిపోర్ట్ వర్క్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ యూస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. క్లియర్ అండి? నౌ డౌన్ నెక్స్ట్ క్లియర్ పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ, ఇప్పుడు మనకి బార్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, పై చార్ట్ ఇవన్నీ చూసినాయి కదా పవర్ బిఐలో. సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే సినారీ ఇస్తాను, జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ టు డిస్ప్లే each department wise total salary. Each department wise total salary. Generate a report. Each department wise total salary in graphical form. మనం ఏం చేస్తాం, ఇది చిన్నదే కదా, టేబుల్ లో పెట్టేస్తాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ టేబుల్ యూ కెన్ యూస్ గ్రాఫికల్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. క్లియర్? గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్.
Okay. Now we can see clear and activated, but only graphical, either pie chart, bar chart, line, pattern. And next one, next one. Generate a report. Generate a report with, with generate a report with year wise total employee count, total employee count in bar chart, total employee count in bar chart. Okay. అసలు పాసిబుల్ అవుతుందో లేదో చూడండి ఈ సినారీ బార్ చార్ట్ లో డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత ఏదైతే హైయెస్ట్ కౌంట్ ఉంటుందో విచ్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఇయర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ కౌంట్, విచ్ ఇయర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ కౌంట్, display that bar in green color, highest count of employees, that bar should be displayed in green color. అంటే మీకు ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎన్ని బార్స్ వస్తాయి? 4 బార్స్ వస్తాయి. ఈ 4 బార్ లో హైయెస్ట్ బార్ ఏదైతే ఉందో కౌంట్ గ్రీన్ కలర్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ ఓకే సినారియో తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్. ఓకే ఇప్పుడు ఏదైనా రిపోర్ట్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి మెయిన్ మనకి ఇంటర్వ్యూ పార్ట్ లోనే వస్తుంది. ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ఓకే ఫస్ట్ వన్ report properties or expressions. Report properties or expressions. ఇవి మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. ఆ రిపోర్ట్ డిజైన్ అంటాం, మీకు కొరియర్స్ రిపోర్ట్ డిజైన్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాపర్టీస్ need to be answered in interview part. First, how to display, how to display all the records in one page, all the records in one page, all the records in one page. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రివ్యూ కొట్టే ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 2 3 4 5 6 7 8 9 అసలు డైరెక్ట్ గా చూడండి ఎన్ని అంటే ఇప్పుడు ఏమడిగా క్వశ్చన్ 21 pages డేటాని సింగిల్ పేజ్ డిస్ప్లే చేయండి. how we can display, how we can display in a single page. Clear? So now we can see, just we can go to report properties, go to report properties, clear this one, report properties, property window gets opened up. What is properties? So, what this one? Property inside templates.it.com, and here you have an SSRS interview questions. SSRS interview questions. You go to how to display all the reports, all the pages in single page.
Interactive size and so here first you can see it's a 1 to 375 pages. So what we need to do, observe here. The default interactive size, observe here, interactive size is set to 11 pages. But here we can change into different. We can see it's a position and size. But we can get interactive size. Go to properties, you can see page size, go to here, and you can see below interactive size. Observe here, just you can click on here and go to properties, click on the report part, report. Okay, here you can see report, right? Just you can click on report and go to properties, and here we can see interactive size set to 0. ఇది 29.7 ఉంది కదా, దీన్ని సెట్ టు 0 చేసాం. 0 చేసిన తర్వాత మనకు వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది, సెట్టింగ్ ఇంటరాక్టివ్ హైట్ టు 0 మే హ్యావ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్. ఎందుకంటే డేటా మొత్తం వచ్చి సింగిల్ రిపోర్ట్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ యూ కెన్ గో టు ప్రివ్యూ పార్ట్. చూడండి, చాలా టైం తీసుకుంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆల్ ద డేటా షుడ్ బి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 21 pages ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఓన్లీ 1 page. క్లిక్, ఒక పేజ్లోనే డేటా మొత్తం డిస్ప్లే. క్లిక్ అండ్ అబ్జర్వ్, ఫ్రాన్స్ అయితే ఫ్రాన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏది క్లిక్ చేసినా స్లోగా రైట్ ఓకే. క్లిక్, సో నాట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రిపోర్ట్. అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం చేస్తున్నారు. క్లిక్ ఆన్ రిపోర్ట్, go to properties, go to properties, interactive size, go to properties, click on expand interactive size and click on height, and height value set to 0, height value set to 0, height value set to 0. క్లిక్, అది క్లిక్ చేస్తే ఏంటి మనకి డైరెక్ట్ గా ఏమవుతుంది, it will be single page. Okay, next you can see I can change the height value set to 11 పెట్టాను. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎన్ని పేజెస్ వచ్చినాయి మొత్తం. దాకా 23 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి. బట్ ఈచ్ పేజ్ లో మనకి హెడర్ వస్తుందా, చూడండి హెడర్ అనేది వస్తుందా, లేదు. బట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఈచ్ పేజ్ యాజ్ హెడర్. ఓకే, నౌ డౌన్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే రో హెడర్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్. సెకండ్ వన్ డిస్ప్లే రో హెడర్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్. ఈ హెడర్ అనేది మనకి ఏ వ్యూవర్స్ లో కనిపిస్తుంది, ఏ రిపోర్ట్ లో కనిపిస్తుంది, టేబుల్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ డిస్ప్లే row header for each page. Clear now? You can see now I can change the backgrounds image like font size and color, display center. Clear? Now we can observe, I can preview the data first and I should be validated first, and you can see it will display name, product name, certificate, and I can go to the second page. Can we get, but I want to display, so how we can display on it, just you can see just I want to display here. Okay, now we can see. Okay, now we can observe how we can display each row, each page as a row head. Then you can go to first column groups, not go to column groups, click on down triangle, go to column groups, click on advanced mode, column group, click on advanced mode.
Okay, click on advanced mode. Advanced mode click చేస్తే మీకు అబ్జర్వేషన్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ స్టాటిక్ అని వచ్చింది కదా. Click on go to row groups, go to row groups, go to row groups, right click on static, right click on static, right click on static and go to ప్రాపర్టీస్. రైట్ క్లిక్ అని అనొచ్చు, లేదంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ పైన వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, కీప్ టుగెదర్ ట్రూ, కీప్ టుగెదర్ ట్రూ, సెట్ టు కీప్ టుగెదర్ ట్రూ అండ్ రిపీట్ ఆన్ న్యూ పేజ్, రిపీట్ ఆన్ న్యూ పేజ్ సెట్ టు ట్రూ, రిపీట్ ఆన్ న్యూ పేజ్, repeat on new page set to true. Okay, and just click on next, preview the data and you can see first page. Okay, then go to second page, is it coming or not, and go to last page. Okay, ప్రతి పేజ్ లో ఇంకా కాలమ్ నేమ్స్ అనేది రొటేషన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్ అండి దిస్ వన్. నెక్స్ట్ how to hide, how to hide, how to hide rows visibility, how to hide rows, how to hide rows or how to hide rows visibility. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక రో తీసుకున్నా. ఓకే, ఆ రో తీసుకున్నప్పుడు డేటా ఏం లేదు, డేటా ఏం లేదు, బట్ ఆ రో డిస్ప్లే అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, స్పేస్ ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంట్ టు హైడ్ దట్ పర్టికులర్ రో, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డేటా ఆన్ ద టేబుల్. మీకు విజువల్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక 2 టేబుల్స్ పెట్టారు. ఈ 2 టేబుల్స్ లో మీకు అసలు ఒక టేబుల్ కి డేటా లేదు లేదా డేటా రావట్లేదు. Instead of that, I want to hide that thing. So just you can go through here, observe. You can select it, right click, row visibility, row visibility. Just you can click on, and you can get it as hide. And we have to write an expression, show or hide based on expression. Row visibility, and here we can write. If row number is nothing, true. Nothing అయితే true అంటే విజిబుల్ అవ్వదు, హైడ్ చేయండి, ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, మీన్స్ రో నెంబర్ ఇస్ నథింగ్, నథింగ్ అంటే ఏం లేకపోతే ఏం అవ్వాలి, ట్రూ హైడ్ అవ్వాలి, ఉంటే ఫాల్స్ అవ్వాలి అంటే విజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, నోట్ డౌన్, జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్, if IIF if nothing of row underscore number, row underscore number, nothing of row underscore number, row number comma true, true comma false. ఇలా రాస్తాను, మనం చేసేది ఇలా రాస్తాం. ఓకే, రో నెంబర్ కనుక నథింగ్, రో నెంబర్ ఏమి లేకపోతే 0 అంటే నథింగ్ అంటే ఏమి లేకపోతే కనుక ట్రూ అవ్వాలి అంటే విజిబిలిటీ హైడ్ అవ్వాలి, లేదా ఉందనుకోండి ఫాల్స్, యూ కెన్ డిస్ప్లే ద డేటా, ఆ ఫంక్షనాలిటీ రాస్తాం. ఓకే, క్లిక్, జస్ట్ ఎక్కడ రాస్తాం, షో ఆర్ హైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్ప్రెషన్. రో విజిబిలిటీ ఆర్ హైడ్, definition is row visibility or hide, and go to visibility, like go to right click on table, observe చేయండి, ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు row visibility. Okay, go to row visibility and show or hide based on expression, and then click on display, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రాస్తాం. ఓకే, ఇది వస్తేనేమో కాలంకి వెళ్తుంది, ఇది వస్తేమో డేటా, మనకి డేటానే కదా విజిబుల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, డేటా మీద రాసుకోవచ్చు, ఇదర్ కాలం ఆర్ డే. ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, సింపుల్ గా చూడండి, మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ
how to hide a row in SSRS. Hide a column, hide a row చేసుకోవచ్చు, column చేసుకోవచ్చు. And just you can say how to hide a column in SSRS. Just you can say. Observe change means either you can go to the properties or maybe you can directly go to the right click row visibility and you can write an expression. Here you can see. So the text box properties visibility and then click on. You can see visibility. Hidden lo kuda raskochu. True or false. Okay. And product ID. Okay. దీని కనుక వాల్యూ లేకపోతే ఈ రో మొత్తం ఐడి క్లియర్ అండి. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రాస్తారనేది చూద్దాం. ఇమేజెస్ ఉంటాయి కనుక specify a report. ఇది రాసుకోండి. ఇఫ్ రో నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ అని పెట్టొచ్చు లేదా నథింగ్ ఆఫ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. నథింగ్ ఆఫ్ రో నెంబర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ how to display how to display how to display only 10 rows per page, only 10 or x rows per page, 10 or x rows per page, 10 or x rows per page. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ how to display x rows per page in SSRS report. అంటే ఎగ్జాంపుల్ నాకు నేను 10 డిస్ప్లే చేయాలి పర్ పేజ్. మనం పర్ పేజ్ కింద వస్తే మనం నోట్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు, 15 లైన్స్ రాసుకుంటాం. అది డిఫాల్ట్ 15 లైన్స్ అనేవి డిఫాల్ట్. బట్ నాకు 10 లైన్సే కావాలి అనుకోండి, పర్ పేజ్ కి 10 కావాలి. లేదా ఇంకొక యూజర్ వచ్చి 10 కాదు నాకు 12 కావాలండి, ఇంకొక యూజర్ వచ్చి 10 కాదు నాకు 15 కావాలి. సో హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ అవర్ కస్టమైజ్డ్ రోస్ ఇన్ అవర్ రిపోర్ట్. ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, పర్ పేజ్ కి ఇన్ని రికార్డ్స్ అనేది ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి. గో విత్ దిస్ పార్ట్. యూ కెన్ సీ ఇది రిపోర్ట్ అండి. డిస్ప్లే రోస్ పర్ పేజ్ విత్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ SSRS report. And you can see create a new group, go to row groups and add parent group as shown below. Okay, parent group create చేసాం అనుకోండి, group by expression. You can see ceiling row number nothing. Okay. So simple example you can see same we can write here. మనకి పేజ్ లో 10 కావాలి లేదా ఇప్పుడు 5 కావాలనుకుందాం. మన రిపోర్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది మన రిపోర్ట్. పర్ పేజ్ ఎన్ని వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, పర్ పేజ్ కి ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తుందో చూడండి. ఫస్ట్ పేజ్ how many records we can get. You can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 వస్తుంది. 15 రికార్డ్స్ వస్తుంది. బట్ నాకు ఓన్లీ 10 కావాలి. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ గో టు ప్రాపర్టీస్. కెన్ అబ్జర్వ్ రైట్ క్లిక్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్ ప్రాపర్టీస్ నేమ్, right click, go to group properties, and inside group properties or else just you can go to create a new group, row group, add group, parent group. Okay, and inside parent group you can write an expression. The expression em rayali manam, just you can use same expression you can return. Ceiling row number nothing, ceiling row number nothing. Ceiling ante enti, bottom or top, ceiling. ఫ్లోర్, ఫ్లోర్ అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సీలింగ్ అన్నాం అనుకోండి 75.80 అన్నాం అనుకోండి, సీలింగ్ అంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 76 వస్తుంది. అదే ఫ్లోర్ అంటే 75 వస్తుంది. అంటే ఇంక్రీస్ ఆర్ డిక్రీస్. సేమ్ ఇయర్ యూ కెన్ యూస్ సీలింగ్. ఇక్కడ మొత్తం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ యూ కెన్ గో టు program flow, inspection, math, ceiling, and you can use row number function. Row number and nothing, and then divided by 10. 10 కదా మనం అడిగింది 10.
then click on OK and just preview the report, and you can preview the report, preview, and you can see row number cannot be used, sort expressions. Okay, just you can create a table. Okay, okay, just ఒక 20 records తో ఒక table create చేయండి, and you can try right click on group properties, and then you can design a report. See, note on expression. Go to row group properties, row group properties, row group properties, row group properties. Okay, row group properties, and then group by expressions, group by expressions, and then note on ceiling equal to ceiling row number మీకు ఎన్నైతే ఎన్ని రోజులు అయితే కావాలనుకున్నారో అన్ని రోజులు 5 కావాలనుకోండి బై 5, బై 10 కావాలంటే బై 10, బై 100 కావాలంటే బై 100. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ లాజికల్. క్లియర్ అండి? టేక్ a 5 minutes break and we can start. Okay, and tomorrow I will let you know how to deploy the reports, how to render it, and how to the hide rendering options. Just you can try it. మీకు రెండరింగ్ చేసేటప్పుడు మాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి? 7 వస్తాయి కదా. పీడిఎఫ్, ఎక్సెల్, ఎక్స్ఎంఎల్, పీస్, రైట్? నాకు ఓన్లీ పీడిఎఫ్, ఎక్సెల్ డిస్ప్లే కావాలి. ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ చూస్తే ఓన్లీ పీడిఎఫ్, ఎక్సెల్ కావాలి. రిమైనింగ్ మొత్తం హైడ్ అవుతుంది. How to hide rendering options? How to hide rendering options in report? How to hide rendering options in SSRS? How to hide rendering options in SSRS? How to hide rendering options? ఏది రెండరింగ్ అంటే ఇవన్నీ రివ్యూ కొట్టాలనుకోండి, ఇక్కడ సింపుల్లీ రివ్యూ చూసుకున్నాం. then you can see here, go to save options, right? ఇక్కడ చూడండి వర్డ్, ఎక్స్ఎంఎల్, పవర్ పాయింట్, పీడిఎఫ్. నేను ఏమడుగుతున్నా ఓన్లీ ఇది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఓన్లీ ఎక్స్ఎంఎల్, పీడిఎఫ్ రావు, కే రావు. ఓకే, హౌ టు హైడ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మీకు ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుందండి. ఇదేంటంటే రిపోర్ట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. రిపోర్ట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే go to your C drive, go to your C drive and go to your programming files. Okay, program files, and go to SQL Server Reporting Services. Okay, and SSRS, and in SSRS you can see we have a report server folder. Clear? Inside report server folder you can see here we have a report server config file, XML configuration file. You can see this is your report server config file. Right click. Okay, right click. First right click chese mundu first you can take a backup and store it to some other place, and right click and edit with notepad. Edit with notepad. Just you can click. Let's go to XML file. Close it. And here we can see, just you can scroll down. Okay. ఇక్కడ మీకు rendering అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, రెండర్ అని కనిపిస్తుంది. Whether you can search, control F and search. Just you can see control F. I can search as PDF. And here you can see. Observe చేయండి render options. Word, Open XML, Word, XML, Excel, PPTX, PDF, image,
HTML, CSV, XML. Clear? And here we can see. Clear and render options ఉన్నాయి కదా. మనం ఏం కావాలన్నా ఓన్లీ PDF అండ్ ఎక్సెల్. రిమైనింగ్ మొత్తం ఏం కావాలి? హైడ్ కావాలి. జస్ట్ సింపుల్ గా లాస్ట్ లో ఇక్కడికి వెళ్ళి విజిబుల్ ఫాల్స్ అని పెట్టేస్తాం. వార్డ్ రెండరింగ్ అని ఉంది కదా. రెండరింగ్ తర్వాత ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ విజిబుల్ ఫాల్స్ అని విజిబుల్ ఫాల్స్ ఆటోమేటిక్గా అది ఫాల్స్ విజిబుల్ అని. ఓకే, అప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసాం అనుకోండి. సేవ్ చేసేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అక్కడ ఎఫెక్ట్ మన రిపోర్ట్ లో ఓన్లీ మనకు కావాల్సిన చూపిస్తుంది. క్లియర్? నోట్ అది కూడా రాసుకోవాలి. Go to report server XML configuration file. Go to report server XML configuration file. Path same ఉంటుంది. C drive, programming files, SQL server reporting services. Then go to report server XML configuration file. అది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియాలి. XML configuration file. Go to render. Your screen is not visible. Go to render. Go to render. And set to visible files. Set to visible files. మీకు ఏదైనా అక్కడ విజిబుల్ ఫాల్స్ వస్తుంది. ఇది కామన్ గా వచ్చింది. ఇది లాస్ట్ బ్యాక్ ఒక ఇచ్చారు. హౌ టు డిస్ప్లే ఆల్టర్నేటివ్ కలర్స్ ఇన్ బుక్స్. హౌ టు డిస్ప్లే ఆల్టర్నేటివ్ మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లోనే ఉంది ఆన్సర్ అది. హౌ టు డిస్ప్లే ఆల్టర్నేట్ కలర్స్ ఈవెన్ డార్క్ ఆల్టర్నేట్స్ ఈవెన్ ఆల్టర్నేట్స్ ఈవెన్ కి గ్రీన్ కలర్ లో ఆల్ట్ రెడ్ కలర్. Okay, you can start Power BI next 5 minutes. Did you get it? Did you try with bookmarks and buttons in Power BI? Ravi? And any others? Additional page application. Now put it in a conditional format. We can start the session. You can start Power BI in next 5 minutes.